Play video play mute current time 0:00斜线 duration time 0:00 loaded 0000 progress 0000 progress 0 stream type live remaining time -0 00 playback rate e chapter s chapters descriptions off selected descriptions subtitles off selected subtitles captions settings opens captions settings dialog captions off selected captions audio track full screen. This is a modal window. Captions settings dialog beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Text color white black red green blue yellow magenta cyan transparency opaque semi opaque background color black white red green blue yellow magenta cyan transparency opaque semi transparent transparent window color black white red green blue yellow magenta cyan transparency transparent semi transparent opaque font size 50% 75% 100% 125% 150% 175% 300% 400% text edge style none raised depressed uniform drop shadow font family proportional sans serif monospace sans serif proportional serif monospace serif casual script small caps defaults done 限定团体 101 解散后，不少成员都展开各自的活动。朴智勋则是第一位来台办见面会的，现场超过200位粉丝到场接机，在记者会上也大方用中文问好，展现独特魅力。韩星朴智勋，大家好，我是朴智勋，用中文亲切的现场媒体问好。前 101 成员朴智勋穿着直条纹西装，第一次以个人身份来到台湾，准备在3月2号举办他第一次的海外见面会。才19岁的他看起来有点害羞，不过一讲到他的拿手绝活。韩星朴智勋，在我的心里收藏原本在团内就是可爱担当。朴智勋2017年一发明这个收藏手势，随即爆红成为流行语，让不少韩国艺人也跟着模仿拍照。他还现场教起主持人阿娟一起比 pose。韩星朴智勋都是我的，除了撒娇手势，朴智勋的腹肌也是粉丝关注焦点。韩星朴智勋，你说肌肉是吧？可能这些的话，要到明天才会揭晓吧。朴智勋这次来台机场聚集了超过200位粉丝接机，虽然眼神看起来似乎有点疲倦，但他还是亲切跟粉丝挥手打招呼。这次打头阵在3月1日来台，2日举办见面会。其他的101和成云和尹智胜将在3月底接力来台。看来101除了团体魅力，每一位成员的个人特色也很圈粉。